Good morning, dear students. For today, we will start with the first lesson in Unit 4. The unit to start with some vocab pictures. Write the names of the following computer components in the blanks. هنا يقول لي اكتب أسماء المكونات الحاسوب الآتية في الفراغات. First picture, we have the picture of keyboard. The second picture is monitor اللي هي شاشة. The third picture mouse اللي هي الفار. CD يعني قرص. A controller or we can say also joystick. The last picture is CD drive. Now we have exercise number 4.2. Write the words that stand for the following symbol. هنا عندي مجموعة من الاختصارات للحاسوب الموجودة بالكيبورد. هنا يقول لي اكتب الكلمة كاملة وليس الاختصار. We have the first word that is control. It came from control. اختصار لكلمة control. Control. Tabular. Escape. FN, function. Delete. CD, compact disk. And we have 7 CPU اللي هي Control Processing Unit وحدة المعالجة المركزية. www World Wide Web اللي هي شبكة الإنترنت. هنا عندي مجموعة من الاختصارات. يقول لي اكتب الكلمة كاملة لكل اختصار. We have now reading passage. That يعني عندنا قطعة الكتاب اللي هي قطعة الكمبيوتر. Let's read and translate it. Computers. A computer is an electronic machine which stores and processes information. الكمبيوتر هو آلة إلكترونية التي تخزن وتعالج المعلومات. هنا أنا عندي تعريف. من يقول لي شنو تعريف الكمبيوتر؟ عندنا هذا تعريف الكمبيوتر من البداية إلى النقطة. It has two basic components, hardware and software. هنا أنا عندي يتكون الحاسوب من مكونين اللي هي المكونات المادية والبرمجية. شنو السؤال مالتها؟ What are the basic components of computer? It has two basic components, hardware and software. The hardware, now let's define or know what is hardware refers to. هنا راح نعرف شنو ماذا نقصد بالهاردوير اللي هي المكونات الصلبة. Hardware refers to actual machinery such as the CPU, input, output and memory. هنا المكونات الصلبة تشير إلى الأجهزة الفعلية مثل CPU والinput والoutput. يعني شنو هنا البرمجية المكونات المكونات المادية اللي هي تشمل CPU والmemory والinput devices والoutput also. Whereas the software refers to programs and data. بينما المكونات البرمجية من اسمها مكونات برمجية تشير إلى أو مثل البرامج تشمل البرامج والبيانات etc. The central processing unit contain اللي هو رمزنا له ب CPU contain a hard disk for storage of programs and data. هنا بالكتاب كاتب programmers it's wrong.
we have no R. ما عندنا R بالprograms. اوكي. هنا يقول لي السي بي يو وحدة المعالجة المركزية شنو تحتوي أو شنو بيها. هاي هنا الكلمة ما بيها R، فقط الR تنشال. Central Processing Unit contain hard disk، يعني شنو الوحدة المعالجة المركزية تحتوي على قرص صلب. for storage يعني معناتها للتخزين البرامج والبيانات. We have now the second paragraph اللي هو راح يشرح لنا على الانبوت والاوتبوت ووظيفة كل وحدة ومثال على كل وحدة. Input and output device. Input and output are the means. معناتها شنو means؟ معناتها وسائل by which computer receives information from the outside world and send the result back. يعني هنا أنا عندي وسائل الإدخال ووسائل الإخراج، هي وسائل يستخدمها الحاسوب لاستقبال استقبال المعلومات information from the outside world من العالم الخارجي and send the result back ويعيد النتائج مرة أخرى. يعني هاي شنو وظيفة الانبوت والاوتبوت device or means. The keyboard is an input device for giving instruction. هنا شنو دا ياخذ لي مثال على الانبوت device اللي هي شنو الكيبورد. عندي المثال على الانبوت أجهزة الإدخال هي الكيبورد. يقول لي is an input device for giving instruction. يعني هنا من أقول شنو هو الكيبورد، هو وسيلة إدخال لإعطاء الانستراكشن التعليمات. while the monitor is an output device. هنا عندي monitor is an output device for viewing results of computations. هنا عندي المونيتور اللي هو أيضا مثال آخر على الاوتبوت ديفايس. أخذنا مثال على الانبوت ديفايس، الآن ناخذ مثال على الاوتبوت ديفايس اللي هي المونيتور. المونيتور is a device for viewing results of computations. يعني هي وسيلة عرض نتائج المعادلات. The other part can be added to the computer are speakers, microphones, printers, scanners, digital cameras and mice اللي هو جمع كلمة mouse which are called add-on. هذا البارت يقول لي هنا الأجزاء اللي ممكن أضيفها add to the computer، أقدر أضيفها للحاسوب مثل السبيكرز، الميكروفونز اللي هي السبيكرز اللي هي سماعات مكبرات الصوت، printers اللي هي الطابعات، السكانرز اللي هي الماسحات الضوئية، digital cameras اللي هي الكاميرات الرقمية and mice اللي هي جمع كلمة mouse اللي هي الفأرة. أقدر أحطن فارات يعني عديدة which are all called add-ons. يعني هذين نقدر نصححهم بملحقات الحاسوب، يعني هي أجهزة أقدر أضيفها للحاسوب. Now let's look to the part 3. A program. A program عندنا 3 مصطلحات راح ناخذها اللي هي لازم نميز بيناتها، اللي هي البروجرام والبروجرامينج والبروجرامر. هنا program جاي كاسم اللي هي برنامج is a list of instructions that is stored and executed by the computer. هنا التعريف البرنامج هو القائمة من التعليمات that stored اللي هي تخزن وتنفذ بواسطة الحاسوب. لستة من التعليمات اللي تخزن وتنفذ بواسطة الحاسوب. هنا أنا عندي هذا تعريف البروجرام. While programming is the other hand means writing of a computer program. هنا عندي تعريف البروجرامينج.
تعريف ال programming is means writing of a computer program، كتابة برنامج للحاسبة. The person who programs a computer called a programmer. الشخص الذي يكتب البرنامج أو يبرمج البرنامج نصيح له المبرمج. The person who programs a computer is called a programmer. أن ال ER تحول الفاء من الإضافة ER تحول من اسم إلى من فعل إلى اسم. So let's look to the questions about reading passage. We have some questions about شرحناها وترجمناها، هسه نشوف أسئلة القطعة. What is a computer؟ ما هو الكمبيوتر؟ قلنا شرحنا عن تعريف الكمبيوتر. A computer is an electronic machine which stores and processes information. التي تخزن، هو آلة إلكترونية تخزن وتعالج البيانات أو المعلومات. What are the components of computer؟ حكينا قلنا إنه it has two basic components، بمكونات اثنين مادية الهاردوير والبرمجية اللي هي السوفتوير. What does hardware refers to؟ What does hardware refers to؟ ماذا تشير المكونات المادية اللي هي الهاردوير؟ To actual refers to the actual machinery such as CPU, input, output and memory. Hardware تشير إلى ال actual machinery، يعني إلى يعني الأجهزة الفعلية مثل ال CPU اللي هي وحدة المعالجة المركزية، input أجهزة الإدخال، output أجهزة الإخراج، memory اللي هي الذاكرة. هذا اللي شنو يشملن إلى المكونات المادية الصلبة. What are the software refers to؟ هسه نجي إلى السؤال الرابع اللي هو المكونات الصلبة. software refers to programs and data. هنا المكونات البرمجية تشير إلى شنو؟ إلى ال programs and data etc. What does the CPU contain؟ شنو يحتوي ال CPU؟ CPU it contain a hard disk for storage of programs and data. هذا ال CPU اللي هو Central Processing Unit، وحدة المعالجة المركزية، على شنو تحتوي؟ تحتوي على hard disk اللي هو القرص الصلب الذي يستخدم for storage يعني لتخزين البروجرامز البرامج والبيانات اللي هي الداتا. What are the uses of the means output and input devices؟ هنا ما هي استخدامات ال output وال input devices؟ There are means by which computer receive information from the outside world and send results back. هي وسائل تستخدم بالحاسبة receive معناتها استقبال المعلومات من العالم الخارجي اللي هو الإنسان، يعني يعطيها أوامر وإعازات إلى الحاسبة and send result back وهي النتائج، والحاسبة تعطيني النتائج مرة أخرى. What is the keyboard used؟ ما هي استخدامات الكيبورد؟ الكيبورد used for، هنا قلنا حكينا عن الانبوت والاوتبوت ووظيفة كل وحدة. الانبوت الانبوت يس والاوتبوت قلنا شنو receive information from the outside world and send result back. هسه بدنا ناخذ مثال على كل وحدة، مثال على الانبوت والاوتبوت. هسه اول مثال على الانبوت ديفايس اللي هو مثال عليها الكيبورد. الكيبورد
used for giving instructions. يعني الكيبورد يستخدم لإعطاء المعلومات أو الأوردرز. It is هنا سؤال: Is the keyboard an input device? Yes, it is. What is the monitor use? What is the monitor؟ هنا أيضا عندي مثال ثاني اللي هو أجهزة إخراج، اللي هو المونيتور، اللي هو الشاشة. ما هي استخدامات الشاشة؟ It's used for viewing the results. هنا تستخدم لإعطاء لعرض النتائج. Monitor used for viewing the results. Question 10. Is the monitor an output device? هل المونيتور هو جهاز إخراج؟ Yes, it is. بما أنه تسألني بالإز فراح يكون الجواب short answer بإز. Yes, it is. Now we have some terms. عندنا مجموعة من المصطلحات اللي لازم نعرف نفرق بيناتهن، اللي هي البروجرام والبروجرامينج والبروجرامر. هنا البروجرام the first word اللي هي البروجرام عندي البرنامج، معناتها البرنامج a list of instructions that is stored and executed by the computer. هنا هو لستة من التعليمات التي تخزن وتنفذ بواسطة الحاسوب. هذا تعريف البرنامج. البروجرامينج معناتها البرمجة. البرمجة means the writing of computer program، كتابة البرنامج للحاسبة، هي نسميها البرمجة اللي هي programming. The programmer the person who programs a computer. بينما تعريف البروجرامر اللي هو المبرمج هو الشخص الذي يبرمج الحاسبة. Correct the wrong information in each of the following statement. هذا هنا أنا عندي تمرين خاص بقطعة الكتاب. هنا أنا منطيني مجموعة من الجمل الخاطئة اللي يقول لي صححها حسب المعلومات اللي درسناها من خلال القطعة. The software include the CPU and the memory of the computer. هنا قايل لي المكونات البرمجية تتألف من السي بي يو اللي هي وحدة معالجة مركزية والذاكرة. هاي الجملة طبعا it's completely wrong، خطأ. تصحيح هذه الجملة راح يكون بدل المكونات البرمجية بدل السوفت وير يجب أن نضع hardware. تصحيحها hardware حتى تكون الجملة صحيحة. The hardware include CPU and memory. نعم المكونات الصلبة تشمل الCPU والميموري الذاكرة. Second one. The data is a part of hardware of the computer. هنا أنا عندي ناقل لي الداتا اللي هي البيانات جزء من الهاردوير، جزء من المكونات الصلبة. البيانات ليست جزء من المكونات الصلبة وإنما جزء من المكونات البرمجية، فبدل الهاردوير يجب أن نضع software. The computer third one. The computer receives output and send input. The computer يستقبل من أجهزة الإخراج ويرسل من أجهزة الإدخال. هاي الجملة خطأ، فتصحيحها يستقبل من أجهزة الإدخال، وفقط نبدل مواضع، بدل الأوتبوت نحط input وبدل الانبوت نحط output حتى تكون الجملة صحيحة. Add-on include a modem and CD driver. هنا الadd-on لا تشمل هنا يقول لي تشمل المودم والسي دي درايف. هنا الadd-on اللي هي الملحقات لا تشمل المودم والسي دي درايف. فالملحقات احنا قلنا عليها هي speakers, printers, scanners.
digital cameras هذني نقدر نقول عليهن add-on. نقدر نبدلهم بدل السي دي درايف والمودم، نقدر نحط هذني speakers digital cameras. هسه هاي الجملة تصحيحها بدل add-on نحط CPU. A programmer is the person who drives the CD. هنا يقول لي تعريف البروجرامر هو الشخص الذي يشغل السي دي drives السي دي. خطأ الجملة، فتصحيحها بدل انه هو ليس فقط يشغل السي دي. A programmer is the person who programs a computer الذي يبرمج الحاسبة. نصيح للبروجرامر اللي هو المبرمج. Now we have exercise number 6. يقول لي apply the following orders and match them with their right result. يقول لي هنا طبق هذه الأوامر وطابقها مع النتائج الصحيحة لكل أمر. هنا أنا عندي مجموعة من الأوامر اللي نطبقها من خلال اختصارات shortcut. هنا أنا Control X use for cut تعطيني الأمر cut. هنا أنا Control C تعطيني الأمر copy اللي هو نسخ. Control V تعطيني الأمر paste. Control Z undo تراجع عن آخر خطوة. Control Y إعادة آخر خطوة. Control B bold اللي هي جعل الخط غامق. Control 1 Athletics اللي هي جعل الخط مائل. Control S Save. F12 Save As. أنا هذني كل أمر وكل أمر والنتيجة مالته أو شنو معناته. We have exercise number 7. Fill in the blanks with the missing letters. هنا أنا منطيني مجموعة من الكلمات اللي ناقصها حروف، ويريد مني إنه أملي هذه بالحروف المناسبة. We have the first word that is receive. The missing word is EI معناتها يستقبل receive. Process. We have the missing letters double S الحروف الناقصة double S اللي معناتها يعالج. Whereas عندي EA الحروف الناقصة EA معناتها بينما. Contain الحروف الناقصة AI معناتها يحتوي. Viewing الحروف الناقصة EW معناتها يعرض. Speakers الحروف الناقصة EA معناتها مكبرات الصوت. Scanner الحروف الناقصة هي double N اللي هي الماسح الضوئي. Now we have the pronunciation of unit 4. We have الأصوات الخاصة بالpronunciation. عندنا موضوع البرونانسيشن الأصوات. عندنا اليوم راح ناخذ درسنا بهذا اليونت اللي هي الفويسلس كونسونانت. الفويسلس كونسونانت شو معناتها؟ الحروف الأصوات الصحيحة الساكنة. لماذا تسمى بالساكنة؟ Because there is no vibration in the vocal cords. لأن لما أنطق هذه الحروف ما تسبب اهتزاز بالحبال الصوتية، لذلك تسمى بالأصوات الساكنة voiceless consonants. We have the first sound that is ف sound. وين ألاقي هذا الصوت؟ صوت الف في حرف الف، حرف الدبل اف، حروف البي اتش، حروف الجي اتش، حروف الاف تي. لما ألاقي هذني لازم ألفظهن صوت الف. We have some examples in each letters. We have letter F. We have fun, roof, few. هذني كلهن أمثلة على حرف الأف. We have cliff, toffee, coffee,
هذني كلهن أمثلة ذني طاني صوت الفم من خلال الدبل اف. هنا عندي الفون، photo، elephant. هذني طاني صوت الفم من خلال حرف البي اتش. عندي هذني كلمتين اللي هي enough laugh، طاني صوت الفم من خلال حروف الجي اتش. عندي كلمة often، طاني صوت الفم من خلال الاف تي. هنا الحروف اللي تعطيني صوت الفعل هي F double F B H G H F T، وذني جواهن أمثلة عليهن examples. We have the second sound, that is C sound, is found in the letters C and S and double S. وأنا ألاقي بيا حروف بالS والدبل S. We have some examples words: some, snow, slow, sun, sit, best. هذني كلهن الكلمات تعطيني صوت الس من خلال حرف الاس. بينما عندي كلمة pass، class، mass، farce، hiss، هذني كلهن كلمات تعطيني صوت الس من خلال الدبل اس. We have أنه ملاحظة بخصوص حرف السي. حرف السي إلى شرط حتى يعطيني صوت الس، اللي هو شرط أن يكون وراء هذني الأحرف اللي هي ال E وال I وال Y. فقط عندما تأتي السي وبعدها أحد هذني الحروف يلا تعطيني صوت الس. We have city، place، bicycle، circus. هنا أنا برا السي إجاني أما حرف الآي أو حرف الإي أو حرف الواي، حتى اعطتني من خلال لفظها لفظناها صوت الس. زين، نجي إلى الصوت الثالث اللي هو صوت الش. يجب أن نحفظ الرسوم الصوتية لكل صوت. صوت الش رسمه الصوتي yes is found in the following letters. وين ألاقي بيا حروف اللي هي ال SH، ال TI O وال TIE. هذني حروف من ألاقيهن يجب أن نلفظهن ش. For example, we have the first word, that is shark، fashion، show، ship، shop. هذني الكلمات اعطاني صوت الش من خلال ال SH، من خلال حروف ال SH اعطاني صوت الش. We have the word patient، اعطاني صوت الش من خلال حرف TIE، patient. We have the station، the word station اعطاني صوت الش من خلال ال TIO، والناترشن أيضا من خلال ال TIO. We have the fourth sound, that is ch sound, is found in the following letters. وين ألاقي ch BCH والTCH والTU. هذني من ألاقيهن يجب أن يتم لفظهن تعطيني صوت ال ch. مثلا for example we have the word cheese، chalk، chair، church. هذني الكلمات كلهن تطني صوت ال ch من خلال حرف ال CH. هسه نجي إلى الكلمة اللي وراها catch، butcher، watch، match. هذني كلهن الكلمات اعطني صوت الش من خلال الحروف TCH. We have the word future and picture، اعطاني صوت الش من خلال حرف TU. We have the last letter, that is he sound. وين ألاقي الهي sound أو صوت الهاء اللي قابلها باللغة العربية؟ ألاقيه بحرف ال H وال WH.
ذني الحروف من ألاقيهن تعطيني صوت الهاء. For example we have hot, hammer, he, perhaps, happy. الله، هذني كلهن الكلمات تعطيني صوت الهاء من خلال حرف ال H. Whereas we have who and whole, whom. هنا عندي الهو مرتين، واحدة من عندهن تكون how. اوكي، هذني WH question فقط، هذني اللي موجودات تعطيني صوت ال H sound. Today we'll finish our lesson. Thank you so much.